హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా విలేజ్ వంటకాలకు స్వాగతం. ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇవాళ నేర్చుకోబోయే రెసిపీ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. ఇక ఆలస్యం ఎందుకు, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని దానిలో కొన్ని వాటర్ తీసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 పెద్ద ఆలు తీసుకోవాలి. వాటిని పైన పొట్టు తీసుకోవాలి. అలా పొట్టు తీసుకున్న వాటిని పొడవుగా చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఆ విధంగానే కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి. అలా వేసుకోవడం ద్వారా కలర్ మారకుండా ఉంటాయి. ఆ గిన్నెను అలాగే స్టవ్ పై ఉంచి దానిలో 1½ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని 5-10 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. మెత్తగా కాకుండా 20% ఉడికిందా లేదా అని చూసుకోవాలి. అలా ఉడికిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో 30 మినిట్స్ ఉంచాలి. అలా ఉంచడం ద్వారా అవి కొంచెం గట్టి పడతాయి. అలా గట్టి పడడం ద్వారా డీప్ ఫ్రైకి ఈజీగా ఉంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండిని స్టవ్ పై ఉంచి అది వేడైన తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ముక్కల్ని అందులో వేసుకోవాలి.
అవి హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని వేరొక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఆ విధంగానే వేసుకోవాలి. అవి కూడా హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత అన్నింటిని కలిపి మళ్ళీ ఒకసారి బాండీలో వేసుకొని వేయించుకోవాలి. అవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. అలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్, లైట్గా కారం వేసుకొని మెల్లగా కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, పెద్దలకి పిల్లలకి ఇష్టమైన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మీ అందరి కోసం. అంతే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాము. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.